Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to yet another educative piece of Health Matters. Today, we're going to discuss matters of pediatrics. Joining me will be Dr. Anisa Bashir, who's a pediatrician, and also we have two mothers who are going to talk to us about their experiences with their babies. Welcome. Shukran. So maybe you could talk to us on the well baby clinics and how the baby should be monitored and the growth of the baby. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you first of all for having me on the show, and your question is a very important question. Na kuna hizi what we call well baby checkups, which I believe is what you are asking about, and these are just regular checkups for babies who are well. Normally it is ni checkups ambazo mama wanaoleta watoto wao kwa clinics, na si kwa sababu ya ugonjwa zaidi. Lengo lao ni kuwaleta kuangalia how their growth is doing, development yao, weight gain yao, na hasa madhumuni ya checkups kama hizi ni to really pick up red flags for the doctor or the pediatrician to look for any signs, early signs of problems that relate to the development of the baby or the growth, and to preempt them or to do something about it before the overt symptoms occur. And also it is an avenue for a one-to-one exchange with the mother. Kama na maswali yoyote, that session can be addressed. So it is beneficial for both the baby and for the mother, because it gives an opportunity for the mother to find out, to learn more about the baby's development and discuss her challenges and what can be done about them. Na pia it is also an opportunity for the baby to be vaccinated. The immunizations, the different immunizations ama chanjo za kumpatia mtoto kinga ya maradhi mengi ambayo watoto wanapata. So it's an all-round, I would say, it's something that is very important. It's more important than any other phase of the baby's growth and development, and also the mother's experience in upbringing of their babies and their children. Usually, first I also need to add something about the well baby checks. There are two different types of well baby checks. We have the usual ordinary baby checks that mothers take their children to the clinics, where their weight and maybe their height in some of them is monitored and recorded. That is a different type. That's the one that you go to every month. And then there's also the pediatrician visits, which are specifically at 2 weeks after birth. And first it starts in the hospital, of course, immediately after birth. Okay. Then 2 weeks after birth, and then now at the designated times at 6 months and at 1 year of age. Okay. And then of course any other time when the baby has any challenges or any problems that have been picked by the mother. So those are the two differences. The ones that are carried out by the nurses, that's just the weight and the height and the growth. Okay, chart, the graph that the baby has, the plotting. And of course, the nurse also plays a very important role in that they are also able to pick some of the signs, and they feel that here there's a problem. Can you go and see the pediatrician so that the problem can be sorted out? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Wangali Kabue. I'm a mother of 3 na of different age. Mtoto wangu wa kwanza ako 12, mwingine 6 years turning 7 to September, na the other one is 3 years. So I have 1 boy and 2 girls. Na watoto wangu nimewalea
Yani since nimepata mtoto wa kwanza, I introduced them katika daktari anakuambia, yani daktari anakuelezea usimkulishe mtoto mapema till afike 6 months. Lakini saa zingine unaona mtoto ni kama anasikia njaa sana, ama sometimes you have to, uko na shughuli unataka kutoka na unamwachia mtu, unaweza mwacha as early as 3 months na ule mtoto akawa unahaufia atasikia njaa, ukaanza kumintroduce uji, akakunywa uji and some waters, something like that. Kitabu akuje sasa anyonye, unakuwa ready, at least una expect mtoto atakuwa ako full, at least ameshiba, hana shida yoyote. So mi nikaangalia nikaona kuintroduce that, vile nimewa introduce wakule mapema, kuna mahali inafika wakishapita 6 months, yani weight yao inakataa kupanda anymore. All the time naenda clinic, wanakuwa kama alifika 9 kg, hapandi more than that mpaka afike mwaka na kitu, yani anakuwa weight inakuwa hapo, ni kama growth yake it's not good. So, hilo ni swali zuri, na mara nyingi tunasema watoto wanyonyeshwe exclusively, wasipewe maziwa mengine mpaka wafikishe miezi 6. Na ziko sababu, kwa sababu sana imeonekana kwa wale watoto, kwanza ule utumbo wa mtoto mchanga unachukua time kudevelop mpaka uweze kuhandle chakula, kile chakula ambacho watu wanakula. So ile miezi 6 ya mwanzo inakuwa ni hawawezi wakatumia chakula kama mfano wa uji ama cerelac, au mara nyingi tunakuta mama wanafanya hivyo. Wakiona mtoto analia sana, wanafikiria hii ni njaa. Kwa hivyo the first thing they think about is maziwa ya mama hayamshibishi. Na mara nyingi hiyo si kweli. Mtoto anaweza kuwa analia sio kwa sababu ya njaa. Kuna sababu nyingi ambazo humfanya mtoto akalia. So either they are uncomfortable, labda wamevalishwa nguo nyingi, wanasikia joto, ama labda they are wet, they need changing, ama maybe it's just a baby ambaye anataka to feel the warmth of the mother's hands. Wakati mwingine pengine ni ushauri ya ugonjwa ama colic. So those are the common causes of babies who are crying. Lakini imeonekana kwamba wale watoto ambao wanapewa chakula mapema wanapata shida na allergies za chakula, kwa sababu wamekuwa exposed, their intestines have been immature intestines have been exposed to food too early. So ni vizuri tuongoje mpaka miezi 6 ishe ndio sasa uanze kuintroduce chakula. Na hata hiyo chakula pia inafanywa gradually. It's not something that you start 3 meals a day. It doesn't work like that. So kama unaona mtoto labda hashibi, ama pengine mama hana maziwa ya kutosha kwa sababu fulani ambazo pia tunaweza tukazungumzia juu yake, ni vizuri utafute formula. Kuna formula za watoto ambazo zimetengenezwa that suit the baby's age, okay, and stage in development. Kuna wale ambao ni preterms, wale wana maziwa yao, formula zao. Kuna wale ambao labda they are 3 months of age, up to 6 months, even up to a year. Okay, can always supplement the mother's milk kama hayatoshi. Lakini it's more important to try as much as possible to increase your flow of milk ili mtoto atosheke. Ikiwa unakwenda kazini kwa mfano, unaweza ukatafuta breast pump, ukakamua ile maziwa kabla huja kwenda kazini na ukayastore kwenye freezer. Kuna special bags ambazo huwa zinauzwa. Unatia maziwa ndani, unayasil vizuri na unaweka kwa freezer. Alafu ukitaka kutumia unatoa tu, you thaw ama unayeyusha, okay? Alafu mtoto anaweza kupewa. Kuna wengine wanakwenda na breast pumps zao na kuna bags, special bags that they have where they put the breast pump and the bags. So even when they're in the office, if they have time, they take a break. When they feel that their breasts are engorged, they have a lactation room, or a room where they have privacy, they can wash their hands, and they express the milk, and they put them in the bags. And when they go home,
they're able to store that milk in the freezer. So this is a very good method of ensuring that your baby gets breast milk, enough breast milk. La ukiwa unashindwa for various reasons, then you can give the baby formula. Katika question yangu, I was asking still, hiyo usipomfeed for 6 months, huwa ina affect that weight yake inakuwa haipandi, yani growth yake inakuwa, it's not the normal growth, yani anakuwa hata weight anaweza kaa like even 1 year hapandi weight. Okay, sana, from my experience, problem ya weight gain usually does not occur in the first 6 months. Why? Because the baby is on the best milk that Allah has provided for them, and that is the breast milk. Okay? But after 6 months, problems start creeping in. Na mara nyingi tunaona ni ile diet ambayo anapewa mtoto. Hapa I have to admit kuwa hata sisi pia madaktari tumefail kwa sababu wamama wengi, and this is something that can be addressed even in the antenatal clinics, kabla mtoto hajazaliwa, ni chakula aina gani ambacho unamwanzisha mtoto. So mara nyingi ukiona weight ina falter, na pia let me remind you, ukimpeleka mtoto kwa pediatrician at the age of 6 months for a checkup, those are the first things that the pediatrician will look at. How is the weight? How was the weight before? And you must go with your growth chart for the baby. How was the weight before and how is the weight now doing? If there's any faltering, there are certain things that there are checkups we do at 6 months and checkups we do at 1 year. So when you go to see you take your baby to the pediatrician at 6 months, we look at the urine first. Is there any infection? Because infection in the urine is one of the causes that causes faltering of the baby's weight, and it can be very subtle in a way that you wouldn't even know there's a problem. Okay. The other thing is anemia and iron deficiency. Okay, these are the 2 other things that cause faltering of the baby's weight, and this is also part of the checkup that we do at 6 months. So it's very important, even if you find that your baby's weight is doing well, still take the baby to the pediatrician at 6 months, because there are other things that they're able to see that may be early enough before problems start coming in. So mara nyingi ni chakula, the type of food, is it balanced, is it not balanced? So first also, as we said earlier, or we'll talk about this later in how we wean the babies. Okay, so maybe we'll come to that. But mara nyingi, it is not because of the breast milk. Delay in starting feeds will also cause faltering of the weight. Maybe just before we rush into the weaning part, what if the baby missed an immunization clinic at some point? Maybe the 6th one or the 9th one. Okay. What do we do? It should be given as soon as possible. There are some reasons sometimes we don't give babies immunization. Either if they have an illness, they are unwell at the time of the visit, for the scheduled visit for the vaccination. If they have a fever, let's say, of more than 38, or they are seriously ill such that they need to go to the doctor or to be admitted, then we delay that vaccination. So the next time, as soon as they recover, we don't just forget about that vaccination. You still go and get the vaccination done. So long as the intervals between the doses, some of them are 3, like the DPT, HIB and so on, those ones you have to have an interval of at least 4 weeks. So even if, let's say, you delay to 8 weeks, for example, maybe due to illness or something, it's still okay. Once the baby recovers, you can go back and just make sure that the next one keeps the right intervals. The problem with flu vaccines is it is made for that particular year. The flu virus, the influenza virus, undergoes mutations. So quite frequently. So perhaps what was used last year, for example, in 2018, may not be applicable for 2019. So they have to make a new vaccine for every year. There's a different vaccine for the southern hemisphere and a different vaccine for the northern hemisphere. And it's all because of what we call the types of viruses that they're able to pick. The strains, so to speak, that they find in the north and the south can be different. So every year you will need to vaccinate the baby when you do the flu vaccine.
to be able to maintain that immunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rema Mahmoud. I have 3 kids, 14, 10 and 5 months. Swali kwa daktari nilikuwa nataka kumuuliza. Mwanzo mtoto wangu ndio cycle 5 months na next month inshallah ataanza kula. Ni chakula gani bora kwa kumwanzisha mtoto mchanga kuanza kula, ama ni uji, mapopo? Okay. Asante. Hiyo ni swali nzuri. It's very relevant from my experience. Na kwanza ile section ya kwanza kama tulivyozungumza, ukimwanzisha mtoto chakula ni gradual, ni kidogo kidogo. Sio anze tu kumpatia chakula. So kitu cha kwanza ile wiki ya kwanza ni mzoezeshe kama fruit, mashed fruit. Okay? Matunda kama maembe, avocado, ndizi, okay? Papai, okay? Lakini ni muhimu kwa sababu wewe pia mama unajaribu kumsoma yule mtoto appetite yake, kitu gani anapenda, kitu gani hapendi. Ni vizuri usichanganye mwanzo. Mpatie tena ni kidogo, sio mpe ashibe sana. Kidogo tu, labda vijiko 2 vitatu kwanza, na ukimpa fruit mbalimbali kila siku utaweza kujua sasa hapendi hii, anapenda hii, ama kila hii yafanya choo chake kiwe kigumu. Kwa hivyo you keep it aside. Watoto wengine wakipewa pawpaws inafanya choo chao kiwe kigumu, wengine inawa relieve constipation, wengine ndizi hivyo hivyo. So ni vizuri umsome mtoto wakati huo ni kitu gani chakula, fruit gani anapenda na ni fruit gani ambayo iko sawa na digestion yake. Halafu wiki ya pili sasa unaweza ukaintroduce breakfast. Sasa breakfast ni nini? Inaweza kuwa ni cereal, inaweza kuwa ni uji, okay, ama cerelac. Sasa ile fruit ulianza wiki iliyopita inaendelea, na sasa umeintroduce chakula kingine kwa juu. Sasa vile zile kumnyonyesha ama kama ni formula nyingine utazispace in between sasa. Na ukimpatia mtoto uji, jaribu usichanganyishe cereals nyingi. Labda ikiwa lazima uchanganye, usizidishe 2, kwa sababu ukifanya nyingi zina interfere with calcium absorption. So ni muhimu you stick to either one, kama ni wimbi ama ni mchele, unga mchele, ama ni whatever it is you want. Okay? Vizuri pia usiweke maziwa ya ng'ombe. I advise my mothers most of the time, do not introduce cow's milk mapema kwa sababu ya issues za allergy and many other problems that maybe we can discuss later on. So uji na sukari ni kidogo sana, ama hata mtoto akipenda bila ya sukari pia it's even better. Okay? So hiyo ni breakfast. Wiki ya 3 sasa una introduce sasa chakula inakuwa sasa iwe lazima ikuwe balanced. Either lazima uhakikishe kwenye hiyo chakula kuna protein ndani yake, and by protein I don't mean soup. Mara nyingi huona ukimuuliza mama unampatia chakula gani, unampatia protein? Yes, nampatia protein. Unampatia vipi protein? Anakuambia sisi tukipika nyama yetu ile soup, sasa watu wazima wanamkopa ile mtoto, watu wazima wanakula nyama, mtoto anakula soup. Sasa mtoto anahitajia pia hiyo protein. Kwa hivyo ile nyama yake iwe minced. Kama ni beef, anaweza kula chicken, anaweza kula samaki. And those are very important. So there must be protein. Sio soup, but protein in it. And then there must be vegetables also. Katika vegetables ni nini? Ni carrot, tomato, hizo zote tunajua. Alafu green vegetables pia lazima ziweko. Either spinach, ama sukuma, ama terere. Okay? Na mtoto kusema kweli chakula chake ni kidogo at that stage. So labda kama ni terere maybe nusu, kama ni spinach labda nusu ama quarter of a leaf inamtosha. Kama ni mince meat ile labda unaweza kucheka na tablespoon, hiyo inatosha kwa meal moja. Hiyo ni tumesema vegetables na protein na starch.
Starch meal na mara nyingi wamama hawana shida na hiyo. Kama ni potatoes, bananas, rice, pasta, whatever it is that you want. Okay? Lakini unajaribu iwe balance na kila kitu. Na jambo jingine ambalo pia naona wamama wengi hawaelewi ama hawajajua ni kwamba at least 2 to 3 meals in a week uwe umezifry na pure vegetable oil. Na hiyo mafuta ni kidogo. Hahitaji kitunguu, hahitaji mafuta kidogo sana. Olive oil is the best kwa sababu itampatia mtoto the right the fatty acids that are required for the brain development. Okay? So wamama wengi they don't fry the food. So 3-4 meals in a week lazima to fry. Okay? Other times you can just boil. Okay? Na chumvi pia sio ile chumvi ya watu wazima ambayo mpaka uisikie. Chumvi ni kidogo sana. Very little ambayo huwezi kuitaste. Okay? So that is the 3rd week. By the 4th week sasa you introduce another meal. So by the 3rd week unampatia fruit, unampatia breakfast kama ni uji ama cereal na unampatia hiyo meal moja. That meal can be at the end of the day. Okay? In between kuna snacks. So by the 4th week now you are giving breakfast, you're giving lunch and you're giving dinner. Lunch and dinner are similar because of the components. Okay, the ingredients zimefanana. Halafu sasa in between that breakfast, lunch and dinner ni snacks. Sasa snacks inakuwa ni nini sasa? Ikifika stage hii ni ile fruit, taendelea nayo, ni breastfeeding, that is also a snack. Kama umeanza kumpatia formula, that's also a snack. Okay, so before the baby goes to sleep, before dinner, before the baby goes to sleep, breastfeed mtoto, unakwenda kulala. Okay. Lakini siwezi kumaliza hapo. There's something else that I need from my observation that I also need to inform. I think this is general information. Tuwazoezeshe watoto wetu to sleep throughout the night. Okay? Mtoto akishafikisha anakula 3 meals a day na ni mtoto who is healthy, who is feeding well. Okay? There is no reason kwa ataamka after sleeping amke 2-3 times in the night kunyonya. That is something ambayo lazima tuwazoezeshe watoto wetu to stop mapema. Mara nyingi labda mama anaweza kufikiria mimi nimeshinda nje the whole day, labda nikifika nyumbani ni labda saa 2, saa 1 na sasa uanze mashughuli mengine, so maybe you feel guilty kwa mtoto wangu hajanyonya. Lakini kumbuka tumesema unaweza kuexpress yale maziwa ukayaacha nyumbani, so mtoto anaweza kuwa anapata maziwa in between the snacks. Na kwa kunyonya mtoto akiwa ameshiba na ukimnyonyesha kabla ya kulala na alfajiri ukiamka, kisha swali maybe around 5 hivi, mnyonyeshe mtoto. So between let's say midnight, yule mtoto ambaye ni mdogo zaidi, between midnight amefikisha 6-7 months, between midnight na 5 o'clock in the morning, mtoto hahitaji kunyonya. Okay? Na tusipowazoezesha, tukingoja mpaka mtoto anafikisha miaka 2 inakuwa shida, a very big problem. Mama wengi wanakuja kuniambia, what do I do? Mtoto wangu sasa analala, I sleep with the baby with the breast in the mouth the whole night. Sasa mimi nauliza, unapumzika saa ngapi? Inakuwa shida. So all these things, unaona ukipitia kwa pediatrician, these are the kind of challenges, kind of things that you're able to deal with in good time. Okay. Yeah, so maybe we can discuss those other details like Swali lingine nilikuwa kuhusu kwa nini mtoto mdogo yuakosa kwenda choo kama siku 3. Mtoto ambaye ananyonya tu peke yake, exclusively breastfeeding, anaweza kukaa hata wiki haendi choo. Kitu muhimu kuangalia ni kile choo alichokwenda mara ya mwisho. Ni kigumu ama is it a normal consistency? If it has been a normal consistency na mtoto yuko comfortable, hakufura tumbo, hatapiki na anatoa hewa kwa chini, there's usually nothing to worry about. Kwa hivyo hata wiki, hata 10 days. Na watoto wengine kila wakinyonya wanakwenda choo. So hiyo pia ni
kawaida kwa wale watoto ambao they are still very young, labda up to 3 months of age. Lakini ukiintroduce chakula sasa, the situation changes. So ni ile kawaida ile mtoto, unaangalia consistency ya choo, na usisahau hata kama ameanza kula kile choo, kama ni kama paste tuseme kwa mfano, ikiwa ile pampa ukikunja, ukifanya hivi kinapakika, it's okay. Isiyo ile vidonge vidonge kama ya mtoto mkubwa. Ikiwa hivyo vidonge vidonge, hiyo sasa hiyo ni constipation. Okay? Lakini ikiwa kama ni paste, that's okay. Na kwa mtoto mchanga utaona maybe ni kama is a bit runny, kama maji maji, lakini bado unaona kama pellets vya choo kwenye pampa. That one is okay for a newborn baby. Another question ni jinsi ya kumlaza mtoto. Kuna watoto ukiwalalisha kama yuangalia juu, anakuwa hayuko comfortable. Nimemuona mmoja wa rafiki yangu, kawa wakati amemlalisha akiangalia juu yualia sana, lakini akimwangalisha yani alale na tumbo yuatulia. Sasa sikuelewa kwa nini. Sasa hiyo huenda pengine ni kwa sababu ya colic, kwa sababu mtoto akiwa na colic, remember colic is gas in the stomach which can be very uncomfortable for a baby. Lakini ukimlaza kwa tumbo utaona kidogo anapata nafuu. Okay? Ataacha kulia. Sasa sijui alikuwa kwa umri gani. Sasa hiyo ni age ambayo anaweza kupata colic. Lakini kumlaza kwa tumbo inasemekana kwa sudden infant death syndrome has been connected to putting babies lying on their tummy. Okay, so we also have to be careful. Yeah, maybe you keep checking all the time. Okay, lakini putting the baby on the right side or the left side is okay. Yeah, even on the sleeping with the looking up is also fine. It's okay. So you just have to look for the most comfortable position and what is it. Ukimwacha kama peke yake yualala kama anaangalia juu, huenda akateuka ile maziwa ikaingia mpaka kwa mapua, which is dangerous. Sasa jinsi gani utatuadvise tulaze watoto, because it's very important, especially wakati wewe umetoka ukawa labda una shughuli zako, lakini umemlaza labda kwa kiti, kwa kitanda, yukae peke yake. Okay. Kwanza kuna mtoto akinyonya, hakikisha umemteusha kwanza. Hasa wale wadogo sana, below 3 months, even 4 months. Hakikisha mtoto umemteusha ili atoe ile hewa. Kwa sababu mara nyingi wakitoa ile hewa ikija kwa force inatoa na maziwa kidogo. So ukiweza kumteusha mtoto even twice sometimes, halfway through unamteusha, akimaliza tena unamteusha. It becomes easier. Okay? Na kuna problem ya what we call reflux, ambayo watoto ile sphincter ambayo inagawanya hii tube ya chakula na tumbo. Ile sphincter pale katikati ambayo inazuia chakula au maziwa kupanda juu, wakati mwingine haija develop vizuri. Kwa hivyo haifungi vizuri. Inakuwa rahisi sana kwa mtoto akiwa amelala flat maziwa kuja juu na akatapika. Okay? Alafu kuna pia sababu nyingine za ugonjwa ambazo zamfanya mtoto pia akatapika kwa force. So kitu muhimu ukiona hivyo ni kumpeleka kwa daktari, pediatrician. Angalie, ataweza kukupatia dawa na kukuadvise on what position to put the baby in. Yeah. Swali lingine, mtoto mchanga kama hivyo 5 months and below anafunga na mapua. Mtu anaweza mfanyaje hiyo ku-unblock mapua? Okay, kuna dawa, maji ya chumvi tu, naweza kumtia mtoto. Saa nyingine kwa vile pua ya mtoto mchanga ni ndogo sana, hata zile kamasi ambazo zimekaukia, zile crusts, hizo pia zinatosha kumfungia njia ya kuvuta pumzi. Okay? Kwa sababu mtoto hajui akifungua mdomo anaweza kuvuta pumzi. Sasa lile analoweza kufanya ni kulia. Of course akilia ni vizuri kwa sababu anafungua mdomo sasa na anaweza kuvuta hewa. Lakini ukiona mtoto anapata shida kwa breastfeed, kwa kunyonya, kwa sababu ya blocked nose, kuna drops ambazo daktari anaweza kukupa za kumtia, halafu hizo zinayeyusha hizo hard crusts, na mtoto
chemua ama zinakuwa rahisi kushuka, na zikifika hapo nje ambapo unaweza kuziona, unaweza kutumia cotton bud ama soft hanky ukazitoa. Hiyo ina unblock. Lakini pia ni vizuri kama inaendelea sana mara kwa mara, ni vizuri uende kwa daktari ya check aone sababu yake ni nini. Okay. And maybe if you can go back to the milk. Yes. Umezungumzia watoto wasipewe maziwa ya ng'ombe haraka. Which is the best milk? Because I hear some kids are being given goat's milk, camel's milk. Kwanza weaning includes milk. Maziwa ambayo si ya mama ni weaning, is part of weaning. So kama tulivyosema, the first 6 months ni breast milk as much as you can. Lakini of course saa nyingine it's not always possible to do that. So you introduce formula before 6 months. Na maziwa ya ng'ombe kwa watoto wengi nimeona inawaletea allergies. Na inaleta athari nyingine. They have other effects. Hata yogurt pia ni maziwa ya ng'ombe, by the way. So ni vizuri kama unataka, you feel your breast milk is not enough, use formula. You can use formula even in cereal, even in porridge if you feel you want to use milk. Lakini huwezi kuipika formula. Kwa hivyo ni vizuri ukishapika uji, ukishaiva, unafanya tu mzito, you prepare the formula separately and then mix. Okay? So cow's milk below 1 year, we advise mothers not to give cow's milk. We sometimes they are advised to use goat milk kwa sababu ya hiyo allergy. Lakini remember, goat milk pia, let me also mention, kwa hizi conventional formulas, pia they have a small amount of cow's milk protein in them. Okay. So hata hiyo kwa wale watoto wachanga ambao they are very sensitive, hata wao pia they will show allergy symptoms. Na maziwa ya ng'ombe ndio kabisa, kwa sababu sasa hiyo that protein is a lot in there now. Sasa hiyo ndio it really now flares out and really comes out a lot. Okay? So formula is the best bet. Ukiona formula pia inamletea allergies, there are other certain formulas also for children who have allergy, the ones that are really hydrolyzed kabisa, they are broken down their proteins. Okay? Wengine ambao hata hizo hawawezi, ikiwa hawawezi pia wengine watoto ambao hawajafikisha 1 year na bado wana react to those milk. Goat milk shares still a few proteins with cow's milk. So wale wako sensitive, wakiwa very sensitive to cow's milk, hata goat milk pia itawaletea shida. Sasa we usually advise mothers to use camel milk, because camel milk does not share any proteins with cow's milk or goat milk. Na hiyo mara nyingi inakuwa the best solution. Na of course, we don't advise mothers to just jump straight to camel milk. Kwanza ni maziwa ya mama. That is most important. Hata kama mama akisema maziwa yangu hayatoshi, tunajaribu pia kumadvise on how to improve their milk flow. Lakini ikishindikana kabisa, of course we cannot leave the baby hungry. Tunajaribu now to fill in with the foods now. But again, ikiwa bado is still a problem, then is when we tell now mothers, okay, you can try camel milk. And what happens when the mother has insufficient milk? Like the milk is not enough for the baby, because I think some mothers say kuna wamama wana maziwa mepesi, something like that. So mtoto hashibi. I really don't know how true that is. Sifikiri kama kuna maziwa yote ambayo hamshibishi mtoto. Kama nilivyokueleza, mama anajuaje mtoto hajashiba? Unajua mtoto anapenda kunyonya. Kuna watu wengine the whole day for 6 hours they don't mind. Na watoto hawajui kushiba. Ukimpa and the milk is there, they'll breastfeed. So ni muhimu pia umkisie mtoto kwa sasa ameshiba. Okay? Na ujaribu distract by other ways. Okay? Sio kila kilia na mfeed. Kila kilia it doesn't go like that. So ukijua mtoto is well na umemnyonyesha ameshiba, unaweza kujaribu distract. So hakuna kitu mimi naona kama maziwa mepesi ya mama. Labda mtoto akifikisha time ya kula, wakati wa kula,
na sasa wewe unamnyonyesha tu peke yake, hiyo of course haiwezi kutosha. Lazima mtoto amefika stage ambayo lazima apate chakula. So again, hapo pengine hiyo ndio problem, I would say. Lakini kama mtoto hajafikisha 6 months, saa nyingine watoto wengine wanapenda labda hawanyonyi ya kutosha, labda ananyonya kidogo analala. Kimweka chini ameamka, ana sense anataka ku breastfeed. So ni mambo mengi. Fanya hivyo unafanyaje kama unamlaza anaamka? Asa kwanza uhakikishe ame breastfeed ya kutosha na ameshiba. Ukiona anaanza kulala, mstimulate. Mara nyingi tunawa overdress watoto wetu, hasa wakiwa wachanga. Mtoto akiwa overdress of course atalala. So what you do, expose the feet. Toa socks, fungua huko kwenye miguu, tap mchanga sana. Of course ataamka na atafeed mpaka uhakikishe kwa shiba. Okay? Ndio sasa wache, teushe, ndio kabla usubiri kidogo alafu mlazi. Kama amelala. Lakini mara nyingi mimi naona ni colic ama kuna sababu nyingine ambazo zamfanya mtoto kulia. Na masaji inasaidia pia. Masaji ya wapi? Masaji, sasa ushamuosha una masaji na baby oil. Ni vizuri kwa sababu mtoto pia anasikia raha. Okay. Na ile ya tumbo huwa ina relieve that colic. Kumkanda kwa tumbo? No. We don't advise. Kama kuna colic, mpe mtoto dawa za colic. Okay, ziko dawa za colic. Ziko formula pia ambazo zinasaidia kwa kama mtoto colic yake ni mbaya, pia ziko formula ambazo unaweza kutumia. Okay. Na pia vyakula vya mama vinaweza leta hiyo colic pia? Yes, inaweza. Tuseme kama hizi pulses, labda maharagwe, peas, wakati mwingine zinaweza. Lakini sioni kama kuna any scientific evidence to directly link kile mama anachukula tu. Lakini wengine wanasema wakistop kula vyakula fulani, the colic goes. So I don't know. Maybe it's an area that we still need to do research on. Okay, nilikuwa nauliza kuhusu because mtoto anaambiwa pia ni mzuri aone jua as early as kabla hajafika 1 month. So katika ile kumuotesha jua, wengine wanakosha jua. Sasa akikosa miguu yake inapata leakage in a bed. So wewe kama mzazi sometimes wazazi wengine wanakosa njia za kuwasaidia watoto wao. Inabaki yule mtoto mpaka akiwa mkubwa anapata hizo leakage because hakushughulika wakati ako mdogo. So ningependa utuadvise jinsi ya kutoa mtoto katika jua na ni jua gani anafaa, ile asubuhi ama ile nzito ama ya masaa magani ndio imsaidie mtoto. Na wale watoto wamepata leakage, jinsi tunaweza wasaidia kama hizo vitu zinaweza kuwaondokea kabla hawajakuwa wakubwa. Hilo ni swala muhimu sana ambalo I see a lot in my practice. Ukimuuliza mama vipi unamweka mtoto kwa jua, anakuambia natoka nje kwenye balcony ama natoka nje ya nyumba. Alafu na mfungua miguu na mwacha na vest. Sasa kitu muhimu cha kuelewa habari ya vipi hili jua kwanza linamsaidia mtoto na against rickets ni kwa ile ngozi ya mtu mzima sote. Ile ngozi ambayo inakuwa exposed to sunshine inaweza kutengeneza vitamin D. And the amount of vitamin D you make is proportional to the amount of skin that has been exposed. Sasa ukimu-expose mtoto mwili mzima, for example, the amount of vitamin D atatengeneza is not the same as ukimu-expose to from the knees downwards. Au mikono peke yake, uache mwili. Okay? Here, that amount of vitamin D is not enough. So the actual way it's supposed to be done, it must be done indoors, okay? So that you have no fear about exposing the baby. And the room must be warm, it should not be cold. Na unahitaji lile jua ambalo linaingia ndani ya room. So ukiwa na room yoyote in your house where the sun comes in, and you must do it before 10 o'clock and after 4 o'clock. So between 10 and 4 o'clock, hilo ni jua kali sana la kuchoma. We don't advise mothers to expose their children to that sunshine.
So you do it before lile jua la asubuhi, before 10 or after 4 o'clock. Hilo ndio ambalo, it's just warm, just makes the skin warm, haichomi. Na unamweka karibu na unafunga milango, madirisha, kama unahitaji kuweka hita kwa room, weka. Lakini unamtoa nguo zote. Maybe labda unamwacha tu na pampa peke yake. Na unafanya hivyo for about 45 minutes to 1 hour every day. Hapo atakuwa anafanya enough vitamin D for their needs. Okay? So nje, that's a no. Huwezi kufanya hivyo nje. Lazima iwe indoors. Na lakini unfortunately majumba mengi siku hizi sijui ni kwa sababu ni commercial, unakuta flats nyingi in one compound and they are very close. Sasa sunshine nyumba nyingi haingii. Majumba kama hayo utakuta sana watoto wanapata rickets. Okay? So lazima mama awe atafute namna. Either kama unaweza kwenda kwa jirani, kama una jirani ambaye kwake yeye labda jua linaingia, akuruhusu umeexpose mtoto wako during those times we have talked about. Ama idea hii nilipewa na mama na mpaka leo namshukuru sana. Alikuwa na twins na nyumbani kwake kukawa hakuingia jua. Sasa watoto wakaanza kuonyesha ishara za rickets. Nikamwambia mama, hawa watoto wanahitaji sunshine and you must do it like this, like this, like this. Nikamuelezea kama nilivyozungumza. Sasa hakuniambia kuwa jua la kwake haliingii. Alafu nikamuuliza utaweza kufanya? Akasema nitajaribu, lakini hata kama ni kwa jirani nitafanya. Okay, nikamwambia okay, nenda ujaribu, come back after a month. I want to see what the progress is. Akaenda akarudi. Akirudi watoto wamepata nguvu. They are very strong. And at that time I think they were only 4 months. I was impressed. Mama, how did you do it? Kwa sababu ulikuwa niambia you are not very sure kama utaweza na utajaribu pata jirani. Akaniambia hata sikwenda kwa jirani. Nilikaa kwenye gari. Akaniambia I just sat in the car with my babies. I rolled up the windows kwa hivyo upepo hauingi. During those times you told me. Na the sun rays wajua ni muhimu zifike kwenye ngozi. Si mwanga lile jua, ile miali ya jua ni muhimu sana ifike kwenye ngozi. Nikakaa na babies wangu nikawatoa nguo for 1 hour every day. Alafu natoka navalisha nguo natoka. So you see there are ways you can do it hata kama labda nyumba haingii jua ama wengine wanasema nyumba yangu iko na baridi sana siwezi kumwacha bila ya nguo. Again you can put a heater. Kama jua linaingia, use that sunshine for that time. Na njia nyingine of course ni kupatiwa supplements. Lakini ni vizuri zaidi ukiwa utamu-expose kwa jua. Maybe you can give us the last words for the mothers out there. Kile ningependa kusema ni kuwa the mother plays a very, very pivotal role in the baby's growth. Both parents actually, but the mother plays a more central role. And wasiachi kuwapeleka watoto wao kwa clinics hata kama hakuna vaccination on that clinic. Ni vizuri apelekwe afanyiwe check up. Na hakikisha kuwa unampeleka kwa pediatrician 2 weeks after birth, at the age of 6 months and at the age of 1 year. Hiyo ni muhimu sana. Wengine huwa wanapeleka watoto wakimaliza 9 months, measles vaccine ikiisha, that is the end of well baby check. No, that should not be the case. There are still other things that are monitored, especially by the pediatrician. So ni muhimu kuwa mara kwa mara unafika kwa pediatrician na anaangalia development ya mtoto. Halafu pia ni opportunity ya kudiscuss challenges as they occur. And it's also important for any illnesses or any problems that the baby may be born with that are not evident at birth, that they are picked up as early as possible, and this is done by visiting the pediatrician. It is my sincere hope that you've benefited from our today's program of the Well Baby Check. Until next time, ma'asalam.